International Marketing and Entrepreneurship. He has produced two journals of international repute, and a few of them have been H-index journals, a book, and several conference proceedings. His papers have been cited about 500 times. His co-authoring network is also very large. I feel greatly privileged to introduce Dr. Yoganandam, Associate Professor of Business Management from Periyar University, Salem. I join you in welcoming him for this wonderful session. Thank you, madam. Next, I would like to invite Dr. S.J. Nyasdin, sir, Assistant Professor, Department of History, to honor our chief guest with the shawl. As I am exhausted with the word queen and princess yesterday, I am in search of an alternative word for the victorious empress of zoology department, Dr. Rajarajeshwari, to present the guest with a memento. The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. Yes, now we invite this youthful young citizen, the Director of IQAC, Professor of Management Studies, Periyar University, Salem, Dr. G. Yoganandam, sir, to give his technical come valid presentation. Respected Dr. M. Karthik, Principal of this prestigious institution, respected Dr. H. Chandrakala, Coordinator IQAC, respected Dr. P. Jeevareka, Member IQAC, Secretary of this prestigious institution, professors from this institution and from various other institutions, other participants, the organizing team. Good afternoon. I am really happy, feel very privileged to take part in a very productive academic research administrative activity, and I believe which is happening in an institution like this, which has once it was one of the gems of this particular district. And the topic that we are going to discuss, not I am going to deliver, is what we are going to discuss, is about how we are going to enhance quality, particularly focusing on innovative practices. Please understand, even in the Naac, this was the last 7th criterion. Likewise, they have given me the chance, being the last person to. Okay, already it's overflowing. So the task before me is really going to be very challenging. After a sumptuous meal, and after
listening to all the speakers. Okay, I have been interested in this job, and I was thinking about it, how I am going to justify my role. But I'll try my level best. Don't have any kind of a comparison. That's my request. And I'm like Madam, when she introduced me, it's like a journey. I always feel I'm a learner. I'm here to learn. And I'm very happy to be very comfortable in being bilingual mode of transaction, because I've learned of late, which is very effective. And wherever possible, I could convey certain emotions in mother tongue than in say the formal what do you call it, communication through English. So just anybody who do not know Tamil தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? மிக்க மகிழ்ச்சி. ஓகே, இந்த ஒரு வாய்ப்பு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. கடைசியா கேட்க போற விஷயங்கள் இனோவேஷனா இருக்குமான்னு தெரியல. I wanted to be innovative. Okay, so what we are going to discuss is about benchmarking this quality enhancement initiative through innovative practices. The seventh criteria பொதுவா பேசுறது, ஆனா இது it covers entire gamut of activities. And this is in the seventh criteria when we say ஒரு 100 மார்க் தான் தராங்க. And if you look at in that way, Naac accreditation process this 100 marks, many institutions they don't think about it until they are about to submit the report, SSR report or whatever it is. And the problem is that because we started working on the best practice, particularly sir asked in the morning session, at the end of the morning session, sir asked best practice. Madam was very right. ஒரே ஒரு வரியில் அப்படியே சொல்லிட்டாங்க, பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதில் பாருங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் 100 மார்க்குங்கிறது ஒரு விஷயம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி குவாலிட்டேட்டிவ். இது நம்ம ஏன் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை, அது ஏன் பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ 100 மார்க்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் கதை எழுதுறது. நம்மளோட சிம்பிளானதில் சரி ஏதோ ஒரு கதை தானே, பின்னாடி கடைசியாக பார்த்துக்கலாங்கிற வகையிலேயே அந்த ஸ்டோரி பசங்க எக்ஸாமில் எப்படி கதை எழுதுறாங்களோ எக்ஸாம் ஓரியன்டேஷனில், அதே மாதிரி ஆசிரியர்களும் இந்த என்டையர் டீம் அவங்க எதில் பார்க்குறாங்க, எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கோர் வரும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் பார்க்குறாங்க. அண்ட் ஐ பிலீவ் ஃப்ரம் தி 2 days ஆஃப் டிஸ்கஷன் யூ மைட் ஹவ் ஹியர்ட் தட் தி NAAC ஹாஸ் கம் அவுட் வித் பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோர்ஸ். எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஓப்பன் அப் சொல்லிட்டாங்க. முதல்ல இது ஒரு சீக்ரெட் மாதிரி இருக்கு. That's not actually a secret. Those who have the idea about இது எப்படி மார்க் வந்திருக்குன்னு ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு அது ஒரு சீக்ரெட் கிடையாது. இதுக்கு இவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இதுக்கு இவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோர் அசஸ் பண்ண முடியும். We from Periyar University we assessed that. போறதுக்கு முன்னாடி with an idea we actually approached. That's the reason we got 8 applicants. Okay, I'm very happy to say that தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு நாங்கள் வாங்குற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் 2 யூனிவர்சிட்டி, ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் லைக் ஓகே ஆல் இண்டியா லெவலில் வி ஆர் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் செகண்ட். தட் வாஸ் அ பிக்கஸ்ட் திங். இன் த கேஸ் ஆஃப் criteria 3 ரிசர்ச் டொமைனில் ஆல் இண்டியா லெவலில் யூனிவர்சிட்டிஸில் கவர்மெண்ட் கேட்டகரியில் நம்பர் 1. It's not about the question is that இதில் the entire processல நிறைய questions mark வருது. For example, Indian Institute of Science, people started criticizing when you score good marks, when they get less marks overall, then they look at how this guy, this institution or this say a self-financing college or a college in the rural area, they get such a score.
See, now they have given for every, to avoid such controversy, they have given everywhere, openly சொல்லிட்டாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், benchmark scores now in most of the criteria, it has been like ஒரு கொஞ்சம் அச்சீவ் பண்றது ஒரு சவாலான விஷயம். Just like that முன்ன மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து benchmark scores வந்து தெரிஞ்சதுனால என்னன்னா entire process has become more stringent, not just like that. And another thing I believe like சொல்லிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், particularly from advisor from Naac might have pointed out, எங்கள மாதிரி இருக்கிற A+A++1 institution henceforth may be permitted to do data DVB, data verification and validation process. Okay? Until this point of time it was done by some private organizations, like people used to say it was given to TCS like companies. இதுக்கு பிறகு இதையும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா, they are making it more transparent. What I would like to say very simply, whether we like it or not, this will be there. This, what do you call it, some kind of mechanism, accreditation mechanism. Rank பிடிக்கலையா, rank தூக்கிடுவாங்க. They will come out with another, say, grading. Grade பிடிக்கலையா, okay, there are so much of complaints. They will say accredited, non-accredited. Accreditation இருக்கிறது இல்லாதது ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சுருவாங்க. Accreditation இல்லைன்னா என்ன? I believe that, okay, only thing is that if you want to attract good students, if you want to charge, say, premium, what do you call it, higher fees for your customers or clients, say, students, and if you want to build a brand, you have to focus on these aspects, getting good ranks, good accreditation or grades like. So this will be there whether we like it or not, and it should not be a one-time exercise. It has to be a continuous activity. நாம என்ன செய்யறோமோ அதையவே வந்து ப்ராப்பரான வகையில கொண்டுட்டு போயிட்டோம்னா this will not be a issue. So let us dwell on this. For example, please. See, when we are talking about the Naac process, in this session we will particularly focus on the என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க அதை சுத்தியே முடிஞ்ச வரைக்கும் I'll try to speak on, but I have certain issues that I want to discuss with you. எதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்குமோ அதனால கொஞ்சம் அங்கிருந்து விலகி போய் நான் அந்த விஷயங்களை பேச போறேன். ஓகே, so we will be discussing about benchmarking and need for quality enhancement, and what are all the issues, what's the trend right now going on, and maybe we can see few examples. நிறைய ஆல் ஓவர் இந்தியாவில இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து என்ன இன்னோவேட்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆர் டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு கோர்வையா படிச்சு பார்க்குற பொழுது ஒரு 10 கேட்டகரிக்குள்ள அடங்கிக்கலாம். அவ்வளோ, இட்ஸ் நத்திங். Okay, it's very simple. So that's what we are going to discuss. Please go on. Now to start with, benchmarking word, the theoretical ஒரு சின்ன ஒரு 2-3 minutes அதை பார்ப்போம். Because sometimes it may be misleading for us, many of us. இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாம போனோம்னா அது okay, it may not be proper. Otherwise I won't discuss about definitions kind of a thing. But I just want to reiterate, we should not get a what do you call it, different kind of an idea about a particular word. Benchmarking அப்படின்னா setting standard. Yes, excellent ma'am, excellent. Setting standard. Actually in this management domain we exactly use that. In commerce, economics and management we use the word benchmarking as setting standard. But here actually benchmarking is, this word is used in a little different context. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரிசர்ச்ல சொல்லுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் வேரியபிள் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் வேர்டை அதை எடுத்து கையாண்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி கையாண்டுருக்காங்க. பெஞ்ச்மார்க்கிங் இஸ் a process. இது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸை எது சிறப்பாக நடக்குதோ அதை தேர்ந்தெடுக்கிறது, அதை எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பெஞ்ச்மார்க். ஸோ அதை நம்மளுக்கான மேடம் லைக் யூஸ் தட் வேர்ட் பெஞ்ச்மார்க்கா, அதாவது ஸ்டாண்டர்டா, கோலா, டார்கெட்டா வச்சுக்கிறது. Now
இதை சொல்ற பொழுது ஒரு சின்ன இது காப்பி அடிச்சுக்கிறதா, இது இமிட்டேட் பண்றதா, இமிட்டேஷன் நெகட்டிவ், கொஞ்சம் நெகட்டிவ் கனெக்டேஷன் இருக்கிறவங்க இமிட்டேஷன், ஒருத்தரை பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிச்சுக்கிறதா, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்று பண்ணாங்க நம்மளும் அதையே பண்ணிக்கிறதா. Benchmarking is actually is not copying. You have to understand, you have to see what's going on everywhere. பெஸ்டா யார் பண்றாங்க, 10 இன்ஸ்டிடியூஷன் கம்பேர் எடுக்கிறீங்க, உங்களுக்கு கம்பேரிசன் பியர் குரூப் அப்படின்னு எடுத்தா யாரு பெஸ்டா அந்த பெஸ்டா பண்ற அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க எமுலேட் பண்ணி எடுத்து அடாப்ட் பண்ணி, நாட் காப்பி, அதை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அதை இன்னும் சிறப்பாக பண்ணணும். தட்ஸ் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பெஞ்ச்மார்க்கிங் இன்னொருத்தர் பண்றதை அப்படியே நம்மளும் பண்ணிடலாங்கிறத மட்டும் நினைச்சோம்னா we won't be able to satisfy either the Naac people, or we won't be able to satisfy ultimately the process of achieving quality. ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து சாதிக்க முடியாம போயிடும். அதனால how we have to understand, இருக்கிற பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதை நாம ஒரு கோலா, ஒரு டார்கெட்டா வச்சுக்கிட்டு அதை விட பெட்டரா பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். So this, please understand, this is not a process happening in Tamil Nadu. This is not a process happening in India. The benchmarking, it started, in fact, ஒரு 20-25 வருஷமா உலக அளவுல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல, கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லயே ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் த்ரூ பெஞ்ச்மார்க்கிங். நாம வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் அதுல பின்தங்கி இருக்கிறோமோன்னு ஒரு, அல்லது நாம அவங்கள காப்பி அடிக்கிறோமோங்கிற ஒரு சிந்தனை. ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட 30-35 இயர்ஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல they started doing it. For example, in Australia, Canada, எங்க போய் படிச்சு பார்த்தோம்னாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆர்டிகல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முந்திக்க ஆர்டிகல் இதுல கிடைக்கும். But we started doing it only for the last couple of years. So this is the point. It's a continuous process. It's a never-ending process. So where we assess where we are, இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா நாம எங்க இருக்கோம், எதை ரீச் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ பெஞ்ச்மார்க்கிங் இஸ் ஜஸ்ட் அ டேர்ம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் திஸ் வே. காப்பிங் இல்லை, இமிட்டேஷன் இல்லை, ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நம்ம அதுல இருந்து அதை யூஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டரா. ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், ஜஸ்ட் few other aspects. So this is about best practice. Okay, it's not about வேற பிராக்டிஸ் பத்தி எடுக்கிறது இல்ல, பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சுக்கிறது இல்ல, இருக்கிறதுல பெஸ்ட் எதுவோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த கேட்டகரி, நாட் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஒரு பெஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் A++ வாங்கி இருக்கிறவங்க இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ல பூரா பண்ணிருப்பாங்க. ஈவன் an institution with other lower grades might have got good marks, okay, might have attracted higher ranks, okay, in this particular criteria. அவங்களோட இந்த practices வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாம என்னன்னா அதுல இருந்து எடுத்துக்கணும். So what we have to do, we have to see, okay, whatever maybe the activity, we have to see the broader picture. Good institution மட்டும் பார்ப்போம், higher ranking வந்திருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் பார்ப்போம், அந்த மாதிரி மட்டும் எப்படி இது பண்ணிடாதீங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும், எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனையும் நம்ம பார்க்கணும். So not just by rank, but look at all the institution. Okay, try to have a gather, right, the scanning, try to collect as much information as possible, especially focusing on the practices, best or innovative practices. Yes. So there are so many ways of looking at nama pandrathu external benchmarking as far as Naac is concerned, and Naac is suggesting. When we are talking about internal benchmarking within the institution, for example, வாசவில மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நடக்கிறது, கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ல நடக்கிறது, எதுல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன்ல எதுல பெஸ்டா பண்றாங்க அதை எல்லாருமே அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு இடத்துல நல்லா பண்ணாங்கன்னா அதை எல்லாரும் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். That is internal benchmarking. But what Naac is suggesting to us is external benchmarking. We have to see at least the institutions within India. We have to compare, and we need to find out whichever activity is suitable for us, and try to emulate from that success story of those institutions, particularly those practices. So morning, particularly இந்த இதெல்லாம் கேட்டார் சார் கேட்கிற பொழுது
நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துல வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எதை எடுத்துக்கலாம், அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். நம்ம எதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ண முடியும், எதையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, இன்க்ளூடிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் activities focusing on students, academic curriculum, academic activities, teaching learning process. We can take research, outreach activities. So entire gamut of what we do. இதெல்லாம் பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது, இது எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத எந்த கதையை வேணாலும் எழுதலாம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ரைட்டிங் ஸ்டோரி. வாட் ஐ மீன், கதை எழுதுறதுங்கிற ஆஸ்பெக்டை விட மிக முக்கியம் அந்த கதை நம்மளுக்கு பொருத்தமானதா, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரியலா whether there is a connect. நாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்ற பொழுது இந்த ஸ்டோரி நம்மளுக்கு பொருந்துமா, அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு ஃபிட் ஆகுமா. whether if we maybe in a big city, metro cities, and if we talk about we are going to rural area to reach out the students in rural area, and that's what we are doing it. Sometimes it may not be an apt what do you call best practice. ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் they may try to tie up with best research institutions, consultancies, top consultancies, international collaborations, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து திங்க் பண்ண முடியும். whereas institutions like us take நான் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வரேன், நாங்கள் அதே இடத்துல தான் இருக்கோம். institutions like Sri Vasavi College, I can look at நாம எதெல்லாம் பண்ண முடியும். we can look at we can focus on tribal sector, we can focus on rural area, we can look at even the micro aspects within the rural segment. அதுல ஒரு செக்மெண்ட் ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், அவங்களுக்கு மட்டும் நாம என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு we can see if we start doing it, we have to relate it how this is related with your academic activity or your what you call the core activity, education. நம்ம எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் நாம ஏதோ போய் ஏதோ பண்ணிட்டு வர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அது நம்மளுக்கு எப்படி தொடர்புடையதுன்னு ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க சக்சஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா சக்சஸ் பண்ணுவீங்க. if you fail to establish a connection, you will definitely you will not score good and clear. Okay, and there won't be any value addition to the institution. Okay. Now look at why we are talking about all this. ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று வந்து நாம நம்மளுடைய இந்திய முறையான இந்திய வழிமுறையில கற்றுக்கக்கூடிய கற்றல் முறைகளை மாறி வந்துடும். We used to say Indian way of doing this. Indian traditional knowledge or the Indian way of doing it. கற்றுக்கணும்னா எப்படி கற்றுக்கணும்? முதல்ல வந்து குரு உட்கார்ந்துருப்பாரு, மாணவர்கள் நின்று கற்றுக்கிட்டாங்க. இது இந்தியன் வே ஆஃப். அதோட சிஸ்டம் மாறி நாம் இப்போ வெஸ்டர்ன் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். டீச்சர் நிற்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து லிசன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் if we look at இதில் அப்போ எது நல்லது, எது எல்லாமே வெஸ்டர்ன் எல்லாமே நல்லதான்னு எடுத்துக்க முடியுமா? இன்னைக்கு தான் நம்ம அதை பற்றி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பர்டிகுலர்லி இட்ஸ் லைக் ஒரு ரெண்டுல இருந்தும் நல்லதை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் சிச்சுவேஷன். if you look at அவங்க ஒரு மெத்தட்ல குவாலிட்டி அசஸ் பண்றாங்க த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட். சாங்காய் இண்டெக்ஸ் இருக்கு, QS ரேங்கிங் இருக்கு, டைம்ஸ் ரேங்கிங் இருக்கு, எல்லாமே இங்க போட்டோம்ல போர் அடிக்க வரும்ல. I'm just giving a hint. For example, CWUR, the University World University Ranking, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியாவில் நேஷனல் ரேங்க் 1 வாங்கி இருக்கிற இந்தியன் ஆஃப் அகமதாபாத். அந்த ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 450. அப்போ எவ்வளவு பெரிய எக்கானமி, நம்ம பாப்புலேஷனில் நம்பர் 1 வந்துட்டோம். ஓகே, ஐ ட்ரை டு சே பாசிட்டிவ்லி. இங்கே தான் யங் பிளட்னு சொல்லுவோம், டெமோக்ராட்டிக் டிவிடெண்ட்னு சொல்கிறோம். நிறைய வேர்ட்ஸில் நம்ம இதை பாசிட்டிவாக சொல்லுவோம். முதல்ல இதை நம்மளை நெகட்டிவாக தாக்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இந்தியா மக்கள் தொகை அதிகம், வளர்ச்சிக்கு அதுதான் மோசம், வளர்ச்சிக்கு இதுதான் குந்தகமான விஷயம். பட் we started now, okay, we started looking ourselves positively, and yes, and world started accepting our because of what you call the success stories. World started accepting, yes, India is the engine of growth, economic growth for the entire world. நாம இன்னைக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் தி உக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யன்
what you call so-called conflict or war. கிட்டத்தட்ட எல்லா நாடுமே முடிஞ்சிருச்சு, including China. Only the largest democracy and also largest economy that's maintaining a consistent economic growth is India. Now they are looking at us, okay, but look at here, நம்மளோட ரேங்க் அவங்களோட பாராமீட்டர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்மள 400க்கு மேல ரேங்க் பண்ணிருக்காங்க. யூ டேக் எனி ரேங்கிங், லைக் டைம்ஸ் ரேங்கிங் எடுத்துக்கங்க, கியூஸ் ரேங்கிங் எடுத்துக்கங்க, எந்த ரேங்கிங்லயும் நம்மளுக்கு அதை பார்த்தாலே என்னடா நம்மளை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க, நம்மளை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கலைங்கிற மாதிரி. எஸ், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மேபி லிட்டில் மே நாட் பி தட் மச் சூட்டபிள் ஃபார் அஸ், பிகாஸ் அது அவங்களோட லென்ஸ் வழியா பார்க்குறாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, அவங்களோட பார்வையில நாம இப்ப இந்த ரேஸ்ல, குளோபல் ரேஸ்ல, உலக அளவுல நம்ம போட்டி போடணும்னா நாம இதுல பங்கு பெற வேண்டிய நிலைமை, நானும் இதுல இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பராமீட்டருக்குள்ள நம்மளை உட்படுத்தி பார்க்கிற பொழுது நம்மளோட ரேங்கிங் நாட் சோ என்கரேஜிங். அண்ட் யூ லுக் அட் SDG, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா தி ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஃபின்லாண்ட், ஸ்வீடன், டென்மார்க், ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் மேல இருக்கிறோம், அவெல்லாம் டாப்ல இருக்கான் 1, 2, 3 ரேங்க். நம்ம ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் மாதிரியே தெரியல. 120, போன வருஷம் 117, இதுக்கு முந்தின வருஷம் 3 ரேங்க் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குமா என்னன்னு தெரியல. 117ல இருந்து 120. நம்ம சில சமயம் சொல்லுவோம் ரேங்க் வந்து 1வது ரேங்க்ல இருந்து 5வது ரேங்க், 1வது ரேங்க் கம்மி, 5வது ரேங்க் வந்து அதிக மாதிரி. 117ல இருந்து 120. So what it implies, we fail to what you call run at the rate that the other countries are running. Okay, நம்ம மத்தவங்க ஓடுற வேகத்துல ஓடல அப்படின்னா, ஸ்டாக்னேஷன் இருந்ததுன்னா, then we will be facing a kind of situation like this. And this is another aspect where அந்த sustainable development goal பார்த்தாலும் not encouraging. Overall university ranking or institutional rankings பார்த்தாலும் not encouraging. Look at the research aspect. For example, H index, overall H index very low because of number of, because of the population. And if you look at, that's actually 58th in the world. நம்ம இங்க வந்து ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றோம். When I say this, that I have to say sorry, because the fact is that we have not innovated ourselves, we have not evolved ourselves to the changing requirement. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறதுல பேச ஆரம்பிக்கிற பொழுது மற்றவங்களாம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சதை நாம் இன்னைக்கு தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பிகாஸ் ஆஃப் சம் கம்பல்ஷன்ஸ் லைக் ஸ்கோபஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க, வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருக்கணும். இன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு ஒரு சிலருக்கு தான் ஸ்கோபஸ்னா என்ன, வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்னா என்ன, SCI என்ன, SSCI என்ன. பிகாஸ் இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு இருந்த ரிக்வயர்மெண்ட். I'm not saying our research are bad. நாம நல்லா தான் பண்றோம். Our research focusing on the local requirements, okay. Now the question is, நம்ம இங்க லோக்கல்ல இங்க இருக்கிற ஒரு ஜர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அது போதும். But when you want to publish in a European journal, an American journal, where the audience from various countries, அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் உலகம் முழுக்க இருக்காங்கன்னா, நம்ம லோக்கல் இஷ்யூஸ் ஈரோடு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எரோடான்னு தெரியும், எரோஷனா அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. அவங்களுக்கான they may not understand what is this. அதை கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணு, இது ஒரு பிளேஸ். They may not show you kind of attention to the issues happening in, say, even India, even remote places like within India, any part of India. இதன் ஒரு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அவருடைய வார்த்தையில சொல்லணும்னா, உலகம் முழுக்க இந்தியாவில் நம்ம பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். உலகம் எல்லாம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா, இது இந்திய பிரச்சனை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஷ்மீர், what happened in China. No country from Europe supported us or took a stand, okay, supporting a democracy. They said that, okay, நீங்க வந்து pseudo democratic country like Pakistan or a non-democratic country like China, அதுக்கு வந்து பார்த்துட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் இது பண்ணிக்கங்க, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. See what's happening in Ukraine and China. Now they are saying, okay, India has to take a stand. Now only they realize that, okay, there is a country like India which is a powerful country and has a sphere of influence, was once considered as a soft power. Now they understand
not only soft power, we are very strong. We are very good in terms of our military power. We are an economic power also. Okay, they could not fail to notice India. பார்க்காம இருக்க முடியாது, இந்தியாவில் கண்டுக்காம இருக்க முடியாது. அவன் கூப்பிட்டு கேட்குறான், நீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னு பேசுறாங்க. இப்ப why I am saying this, look at this, our publication until now is about local issues, and when we wanted to migrate, when we wanted to move up, உடனே டக்குனு இங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, எல்லாம் ஸ்கோபஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணுதான், எங்க பணத்தை கொடுத்து எப்படி டக்குனு காரியத்தை முடிக்கணும். That's the எது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட். பட் இட்ஸ் லைக் அந்த கத்துக்கல, அந்த இதை வித்தையை கத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு எழுதணும் அப்படின்னா குளோபல் அவன் எடுக்கணும்னா அந்த ஆடியன்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கணும். Unless otherwise our papers, our research work is focused on a common issue where everyone will be interested, those journals will not accept it. Why should? Okay, so it's our research, I won't say that's bad, but we have to understand from a different perspective. நாம பண்ற ரிசர்ச் மோசம் இல்ல, ஆனா நம்ம குளோபல் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணணும்னா நம்ம இன்னோவேட் பண்ணணும். Where I am saying this, innovation is very much required. And also மார்னிங் டிஸ்கஷன்ல வந்து அதோட கண்டினியூவேஷனா சொல்றேன். நம்ம பசங்க ரிசர்ச் பண்றாங்க, ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றோம்னா பப்ளிஷ் ஆகாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பசங்களோட ஸ்டாண்டர்ட், பசங்க செய்யற வேலை, அது வந்து குவாலிட்டி வந்து it won't be that much, that I mean it won't be that expected level of quality. The other issue is that CCP ன்னு சொல்லுங்க, கட் காப்பி பேஸ்ட், இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆட்பட்டு உட்கார்ந்து எழுதுறதுக்கு முடியல. plagiarism issue, the clone the journal issue, okay, and also kind of a fake research, all this actually dragged us down. இந்திய பேப்பர்னாலே, இந்தியா பேரை பார்த்தாலே குப்புசாமி, யோகானந்தன், ஓகே, ஏதோ ஒரு பேர், இந்த இந்தியன் நேம்ஸ் வந்தாலே they are looking at little more cautiously, because genuine research, one or two research பண்ணா போதும். So the question is now, it's not about academic research. Academic research na ஒரு அனாலிசிஸ், டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம், அனாலிசிஸ் பண்றோம், அதை ஏதோ பப்ளிஷ் பண்ண முயற்சி பண்றோம். We have to look at whether the research is useful to the industry or useful to the society. If we fail to understand this, okay, that we won't be having any scope. I'm telling you. இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணல, மறுபடியும் ஒரு சைக்கிள் வந்துட்டோம். Many of you are, I believe, maybe strongly involved in research. அதனால இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு சுழற்சி மாதிரி வந்துட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெரிய டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் இல்ல, ஒரு சில ஜேர்னல்ஸ் டெக்னிக்கல் டூல்ஸ். இப்ப டாப் ஜேர்னல்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா மிக்ஸ்டு மெத்தட், ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஒரு குவான்டிடேட்டிவ், அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஸ்டடி, அந்த பெரிய ஒரு டூல், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் எல்லாம் இல்லை. Now that is innovation. If you understand the requirements, you will succeed. இன்னைக்கு போய் மறுபடியும் செம் மாடல், அந்த மெத்தட், செம் மாடல்ல பேசிக்கா ஒரு 4-5 கொஸ்டினர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போட்டு கொண்டு வருவோம்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகும். So I am just telling you here, okay, you look at the entire activities of educational institution, we are not doing well, reflected from different world rankings. You look at sustainable development index, okay, that covers even a broader spectrum of activities, that's also not good, okay, somewhere 120, okay, ரொம்ப கம்மி. நம்ம இந்தியால how much we are spending for education, which is around around 1%, whereas the Scandinavian countries, they are doing, Japan and Israel, they are doing it from 4 to 6% of GDP they are spending for education. So this எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் பார்க்குற பொழுது நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து அட்டென்ஷன் குறைவா இருக்குதுங்கிறது தெரியுது. We have to focus on quality enhancement. Please understand here, word of caution, I am not suggesting, when I say quality enhancement, it's not, I am not suggesting Western education. Look at what is benchmark, what I mean, what is best for you. Choose one. Please. So certain issues I would like to say which has emerged
and like we started looking at the traditional knowledge, particularly in science, pure science. Also we are talking about in management domain, we are talking about திருவள்ளுவரும் மேலாண்மையும். அர்த்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா, சாணக்கியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இன்னைக்கு அவருடைய மேலாண்மை கோட்பாடுகளை பார்த்துட்டோம். We started revisiting. Also all you talk about சுஸ்ருதா, அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு வரையில அவரை போய் பார்க்கணும். You take any what you call any discipline. Now we started looking at நம்முடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுரங்கம், அது வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் நம்மகிட்டே இருக்கு. நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் பேட், பட் we should understand. ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுக்கல, மோசமான இன்னொரு நல்ல விஷயத்தை விட்டுட்டு தான் போய் எடுக்கணும்னு இல்லை. we in that case there won't be any growth. இதுல இருந்து இன்னொன்று குதிக்கிற மாதிரியான வழிய நம்ம இவால்வ் ஆகி இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியாது. So one is that, okay, now another aspect is that which already happened. இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் சொல்றாங்க ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் எஜுகேஷன், ஸ்டூடெண்ட் தான் மையம் அப்படின்னு. இதை நம்ம முந்தி சொல்லுவோம் ஒரு மெத்தட்ல, ஏகலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு குருவே இல்லாம கத்துக்கிட்டார். ஏகலைவனுடைய வித்தை கத்துக்கிட்டது எப்படி, குருவை மனசுல வச்சுக்கிட்டு பண்ணாரு. அதை நம்ம ஆன்லைன் எஜுகேஷனோட ஒரு ரிலேட் பண்றோம். குரு ஒரு இடத்துல இருக்காரு, அவ்வளவுதான். ஓகே, இட்ஸ் லைக் செல்ஃப் லேர்னிங் வேர் தி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் எவரிதிங். டீச்சிங் as well as learning taking place. ஓகே, அந்த டீச்சரோட ரோல் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிருது. லைக் பிஹெச்டி ரிசர்ச் மாதிரி டீச்சரோட ரோல் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் லைக் ஐ செட் மூக் கோர்ஸ், அதுதான் சொன்ன ஆன்லைன், அது டிஃப்ரெண்ட் வெவ்வேறு வடிவத்தில் இன்னைக்கு. Again, please understand, MOOC ஏதோ நம்ம இந்தியாவில் நம்ம நாடு பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. If you search, if you start doing a kind of a research, because I've seen this is happening in Gulf countries. Gulf countries நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு, also in America and other countries. Okay, but very popular in Asia and Africa and Gulf. Okay, இந்த ஏரியாவில் இந்த MOOC வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. பிகாஸ் நாம எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஏசியா எஜுகேஷனுக்கு எப்பவுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்குது. ஆப்பிரிக்கா இன்னைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கல்ஃப் ஆஃப் லேட் இப்ப ரீசெண்டா முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் நான் கல்ஃப்ல ஒரு கொஞ்சம் பஹ்ரைன்ங்கிற ஒரு நாட்டுக்கு சின்ன ஒரு பிரீஃப் பீரியட் போக நேர்ந்தது. அப்ப நான் கிளாஸ் எடுக்கிற பொழுது மாணவர்கிட்ட ஒரு பெரிய வார்த்தை, இப்படி வேகமா பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, சொல்லுவான் டீச்சர் இப்படி அந்த வார்த்தை பெரிய வார்த்தையா இருக்காங்க. ஓகே, யூஸ் டு சே ஓகே, சின்ன வார்த்தையா சொல்லி கொடுங்க. That was the பணம் இருக்கு, எஜுகேஷன் இல்ல. But now they started focusing on okay, imparting quality education. You see every research article that talks about the enhancement of quality education. Other one is that government itself has changed the way of looking at education. எப்படின்னா ஸ்டெம்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க, the arts dimension, காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், எதெல்லாம் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ்னு சொல்றோமோ அந்த டைமென்ஷனையே விட்டுட்டு ஸ்டெம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க. And now they started they understand that this is very important. Arts எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பிச்சை எடுத்துட்டு அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ண முடியாது. In other words, I can tell you now the holistic education or interdisciplinary education, people use different word, multidisciplinary education is gaining momentum. நீங்க ரிசர்ச் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 2 டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா பப்ளிஷ் ஆகும். நீங்க இனோவேஷன், அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி டான்ஸ்கி இஸ் கமிங் அவுட் வித் நம்மளுக்கு அகாடமிக் இனிமேல் அந்த கரிக்குலத்தை பத்தி நீங்க யாரும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது. டான்ஸ்கி கொடுக்குது, நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம், கவர்மெண்ட் சொல்லுது செய்யறோம். ஓகே, வேர் we are given a kind of a freedom. அந்த flexibility ஒரு 20-25% உங்க கையில இருக்கு. வேணும்னா அதுல நம்ம கை வச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன வித்தியாசமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, trying to address the local needs, you can have syllabuses, you can develop design a curriculum only for that particular say 25%. That's good, not bad. What I'm telling you, ஒரு விஷயத்தை எப்பவுமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல சில நன்மைகள் தீமைகள் இருக்கும். இதுல நன்மைகள் அதிகமாக தான் தெரியுது. நம்ம 1 year செஞ்சு பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம். Why I'm saying this? That's again multidisciplinary approach where you have to look at the holistic picture. Okay, the other aspect is that skill development and entrepreneurship. The skill development polytechnic education, engineering and the aspect la konjam poitu irundhu, but has not received that much of what you call impetus. Right now government is giving a
relook at how we can என்ன வெறும் டிகிரி மட்டும் வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்றது. அதனால பிஓ ப்ரோக்ராம், ஆல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் இந்த பேருக்கு படிக்கிறதெல்லாம் வேண்டாம். Okay, whether there is a skill component, they have come out with, government has come out with working with the industry, they have come out with qualification packs. இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதை சிலபஸா போடணும். தட் இஸ் கால்டு குவாலிஃபிகேஷன் பேக். இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பேக் இருக்கிறத நம்ம சிலபஸ்ல வச்சிருந்தா வேலைக்கு வந்து. That's it. So please understand, in the Naac process they are looking at this aspect, whether you incorporate industry requirement or industry required expected skill sets in your curriculum. Okay, so this is another thing that's going on when I'm talking about entrepreneurial climate or entrepreneurial ecosystem. We have an excellent congenial environment where entrepreneurs are encouraged. ஒரு காலத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆண்டர்பிரினரா பேங்க்ல போய் லோனுக்கு நிக்கணும் அது மாதிரி. அதுக்கு பிறகு காலப்போக்கில் அது எப்படி மாறுச்சுன்னா, கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. 1990s அதாவது கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. பிஜி யூஜி முடிச்சுட்டு போற பையனுக்கு பேங்க்ல அப்ரோச் பண்ணானா லோன் கொடுக்குறது. ஸோ ஆண்டர்பிரினர் படிச்சு முடிச்சு தான் உருவாகுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. பட் ஆஃப் லேட் ரைட் நவ் த திங்கிங் இஸ் தட் ஸ்கூல்ல போய் எங்க ஸ்கூல்ல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஓகே, இந்த சின்ன வயசுல ஸ்பாயில் ஆகாத மைண்டு, இனோவேட்டிவா இருக்கிற மைண்ட், அங்கதான் வந்து இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வரும். குழந்தைகளுக்கு நம்ம எல்லாருமே டிசிப்ளின்டா வளர்ந்து என்ன இருக்கும்னா, ஓகே, we never think out of the box or crazy or stupid ideas won't come unless otherwise these so called stupid ideas come out, which okay, Steve Jobs வந்து ஆப்பிள் ஃபார்மர் CEO, ஓகே, அவர் வந்து சொல்லுவார், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். எப்படி இருக்கணும்னா பைத்தியக்காரத்தனம். எல்லாரும் பட்டனை வச்சு போனை திங்க் பண்ணல, பட்டன் இல்லாம ஒரு போனு நினைக்கிற போது பைத்தியக்காரன் தான். அவர் சொன்ன வார்த்தை அதே வார்த்தை, பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கிறது தான். Okay, the idea should be the craziest idea. Okay, are we encouraging such a system? இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு அது மாதிரி அரசாங்கம் வந்து ஸ்கூல் லெவல்லே ஆண்டர்பிரினரை டேப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. வளர்ந்த ஆளுங்களை ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறது கஷ்டமாயிடுச்சு. அதை விட எது ஈஸி? ஓகே, we have to look at the what you call the when the mind is fresh. We have to catch those people who have strong what you call the big idea. அவங்க பிக் ஐடியா, பெரிய பெரிய விஷயங்களெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்கள படிக்கணும், அவங்கள ஆண்டர்பிரினரா மாற்றணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரெண்ட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் யுவர் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராக்டிசஸ், யூ ஷுட் யூ ஷுட் கன்சிடர் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸ்கூல் ஈகோசிஸ்டத்துல இருந்து திங்க் பண்ணணும். நீங்க எதை பத்தி திங்க் பண்ணணும்? இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன்ஸ் திங்க் பண்ணணும். யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரியான இன்னோவேட்டிவ் ப்ராக்டிசஸ் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஒரு 100 இன்ஸ்டிடியூஷனை ரெஃபர் பண்ண. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, நான் உங்களுக்கு எங்கிருந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நான் விசிட் பண்ண அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வாங்க விசிட்டுக்கு போனோம். அதிலிருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள், வேற பல இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போன விஷயங்கள். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் செமினாருக்கு வேற கூப்பிட்டாங்க, ஒர்க் ஷாப் கூப்பிட்டாங்க. நான் போகிற பொழுது நிறைய விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 100 அட்லீஸ்ட் 100. பட் ப்ளீஸ் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். கிட்டத்தட்ட அதெல்லாம் சுருக்கி ஒரு 10 ஐடியா தான் எல்லாருமே வெவ்வேறு வேர்ட்ஸ்ல போட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. லெட் அஸ் see those ideas. So what is innovation? இந்த இடத்துலயும் நான் பொதுவாக அந்த டெஃபினேஷனை பேசுறது இல்லை. பட் ஐ வுட் லைக் டு, இந்த கால்ல இருந்து போற போது நாளைக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரக்கூடாது. இனோவேஷன் அண்ட் இன்வென்ஷன் கம்ப்ளீட்லி நியூ. இனோவேஷன் எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்துல மாத்துறது, எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்துல ஏதோ மாற்றங்களை கொண்டு வருது இனோவேஷன். ஸோ we are not talking about invention. இல்லாத ஒன்றை புதுசாக எடுத்துட்டு உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா இன்வென்ஷன். இருக்கிற விஷயத்தையும் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணோம், மாத்தி செஞ்சோம், மாத்தி யோசி அப்படின்னு சொல்றோம், அதுதான் இன்னோவேஷன். இந்த இன்னோவேஷன்ல எகைன் ஃபர்தர் மெனி கேட்டகரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்கிரிமெண்டல் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா மெதுவா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்றோம், அது ஒரு புதுமையா தெரியும். டீ கடை, முதல்ல இருந்த டீ கடை அடுப்பு புடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து பர்டிகுலர்லி தேங்க்ஸ் டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கேரளா, அந்த டீ கடை அப்படிங்கிறத ஒரு டிஃப்ரெண்டா பேக்கரி அப்படிங்கிற மாடல்ல கொண்டுட்டு வந்து
உட்கார்றதுக்கு ஒரு டீசென்ட் லுக், லைட்டை போட்டு அழகா ஜோரா போட்டுட்டு இருக்காங்க. Thanks to people from our nearby state, they have brought in such a kind of a business model. Okay, we never thought about it. அடுப்பு முடிஞ்ச கறிக்கறியை போட்டுக்கிட்டு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு அதுலயே வடிச்சு ஆத்தி கொடுத்துட்டு அது இப்ப பின்னாடி போயிடுச்சு. முன்னாடி லுக் வந்து வேற மாதிரி வந்தது. முன்னாடி சின்னதா இருந்தது, பளிச்சுன்னு. This is what I am saying is this has been happening for over 10 years. This is incremental. முந்தியெல்லாம் வந்து இவ்வளவு லைட் இல்ல, இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், ஒரு டீ கடைங்கிற ஆஸ்பெக்ட் சொல்றாங்க. This is incremental. The other ways of looking at breakthrough innovation, disruptive innovation, they use different words. திடீர்னு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா சொல்றோம், நாம இங்க என்ன பேசுறோம்னா incremental innovation. Okay, what's happening in your educational institution, look at and make finer adjustments here and there and ensure that it is relevant, it stays relevant. Okay, we will look at certain examples taken from, or it's like extract collected from at least 100 sources. Okay, அந்த டெக்னிக்கலா அவங்க ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, கியான் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. அதையெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா காமன் ஜெனரிக் நேமா போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா இந்த ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கலாம். இதை தவிர நீங்க வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. I'm damn sure about it. You can't go beyond this because it touches every aspect of it: teaching, research, okay, outreach activities and other. For example, rural tribal outreach programs, அவங்களுக்கு போய் கிளாஸ் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி பண்றது. அதனால உங்களுக்கு என்ன எஜுகேஷன் என்ன நடக்குது? எஜுகேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். You relate that. Now our educational institution, I am staying relevant by contributing to the society. Okay, for example, Zoho Padmasri Sridhar Vembu sir, அவருடைய ஸ்கூல்ல, அவருடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எடுக்கிறவங்க ஃபார்மல் எஜுகேஷன் முடிச்சவங்கல, ஃபார்மல் காலேஜ்ல இருந்து இன்ஜினியரிங் சர்டிபிகேட் வாங்கினவங்கல, அவங்கள எடுத்து I attended Vice Chancellor conference held Booty where Sridhar Vembu sir addressed. அதுல அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்ட விஷயம் தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட். அது வரைக்கும் நான் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசிட்டு இருந்தேன். கிளாஸ் எடுத்தோம்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கிலீஷ்ல. அதுல அவர் சொன்னாரு, எல்லாருக்குமே வந்து நாம எப்படி கான்வர்ஸ் பண்றோம், எப்படி பேசுறோம், பியூரா இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணுமா? ஸ்டேஜ்ல ஏறின உடனே பியூரா இங்கிலீஷ், கிளாஸ் ரூம் உடனே இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னே இந்த ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயந்து ஓடிடுறாங்க, டக்குன்னு பின்வாங்கிக்கிறாங்க, நத்தை சுருண்டுங்கிற மாதிரி சுருண்டுக்கிறாங்க, உள்வாங்கிறது இல்லை, விஷயத்தை உள்வாங்காம ஐயோ நம்மளுக்கு தெரியாதுங்கிறது. ஸோ அது எங்கிருந்து வரணும்? We have to, then I decided I have to be bilingual. எப்படி நம்ம நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், how it's happening. It's not about நான் ஸ்டைலா பேசுறேன், எனக்கு அதுல ஒரு ஆசை இருக்கு, but it's not about that. The message has to be conveyed. It's not about how I do it, but it's about how it reaches. The message reaches, see, majority of, at least if not everyone, it has to reach most of the people. நிறைய பேர் ரீச் ஆயிருந்தா சக்சஸ், குறைவானவங்களை ரீச் ஆனா அதுதான் ஃபீலிங். So this is one. Okay, I have learned from him. Okay, and where he said, இது ஒரு பிசினஸ் மாடல். அவங்க சோகோ ஸ்கூல் பெரியதெல்லாம் இல்ல, உட்கார்ந்து சீனியர் ஜூனியருக்கு எடுக்கிற மாதிரி, ரொம்ப எப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் தமிழ் கலந்த மாதிரி அதே தான் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி. ஸோ திஸ் கேன் பி அன் இனோவேஷன். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், கவர்மெண்ட் ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்துருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். தி medium of instruction, the teaching learning process should be bilingual. Have you heard about that? UGC circular, recent circular, government சொல்லியிருக்குங்க. என்ன சொல்லியிருக்கு? Do you know that? Yes or no? Yes, thank you. Government வந்து சர்க்குலர் கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்குன்னா லோக்கல், they mean that mother tongue. எந்த அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த மாநிலத்தில் என்ன மொழியோ அதையும் கலந்து சொல்லி கொடுங்க. அந்த மூளை வந்து அந்த மாதிரி தான் கிராஸ் பண்ண, திங்க் பண்ண முடியும். So the other aspect is like technology. The technology பேசுற பொழுது நம்ம ERP ன்னு சொல்லுவோம், technical word, paperless administration, paperless whatever it is, or using say artificial intelligence, different other terminology you may use. Computer software programs வச்சு நீங்க எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷனை ரன் பண்றீங்க. ஓகே, பேரோல் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம், ஓகே, எம்ப்ளாயி அட்டெண்டன்ஸா இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட் அட்டெண்டன்ஸா இருக்கலாம், whatever it is. Okay, so we can that's another example.
5 minutes. Okay. The other one is that professional organizations, university industry, student development programs where the certain உலகம் முழுக்க பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிற பொழுதே தங்களுக்குள்ள அசோசியேஷன், நம்ம சொல்ற மாதிரி டான்ஸ் கிளப் அந்த மாதிரி இல்லாம ரியலி லைக் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன், டாக்டருக்கு இருக்கிற மாதிரி, லாயருக்கு இருக்கிற மாதிரி professional association only for professional development. They started from the day they joined in an educational institution. முடிச்சிட்டு போய் பண்றத கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறது. So that can be an innovation. Library, okay, for example, நாங்க லைப்ரரியில வச்சிருக்கோம் நிறைய இனோவேஷன்ஸ். எங்களோட லைப்ரரியில பெரியார் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில புக்கை டெபாசிட் பண்ண வர்றவங்க யாரையுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை, புக்கை வச்சுட்டா போதும். மெஷின்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக், தட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். And we are doing a number of innovations in our library, ours, and also you have to visit Annamalai University. They have a Pakka library. We have to appreciate. Okay, there are so many institutions with, and then industry. Like I said earlier, this can be an innovative practice or best practice for your institution if you pursue your research focusing on either society or industry. சும்மா ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணணும்னு இல்லாம ரெக்வயர்மெண்ட் பேஸ்ல பண்ணணும்னா யூ கேன் ஒரு 20 ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூ கேன் கிளைம் தட். அஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பண்ணது எல்லாமே ஹெல்த் ரிலேட்டடாக பண்ணோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேன்சரை, ஏர்லி ஸ்டேஜ் கேன்சரை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஆல்சோ பல்லுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பல்லை அடைக்கிறதுக்கான அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அதுக்கு ஒரு டிவிஷனில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய எங்களோட லெபார்டரிஸ்ல ஹெல்த் ஓரியன்ட் நாங்கள் எடுத்த எல்லா ரிசர்ச் பேப்பரை பார்த்தோம். எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம்? ஹெல்த் ரிசர்ச். நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டோம் பெஸ்ட் என்னன்னா நாங்கள் ஹெல்த்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்றோம். எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு நாங்கள் சொன்னது கிரீன் கேம்பஸ். கிரீன் கேம்பஸ்னா மரம் வளர்த்துறது மட்டும் இல்லைங்க. we should look at எவ்வளோ பேர் மூச்சு விடும், எவ்வளோ பேர் வெஹிக்கிள்ஸ் உள்ள வண்டி ஓட்டிட்டு வரும், எவ்வளவு கார்பன் எமிஷன். ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். ஓகே, மூச்சு விடுறதுல எவ்வளவுன்னு இல்லை, எவ்வளவு கார்பன் எமிஷன், எவ்வளவு நம்ம அந்த கார்பன் எமிஷனை குறைக்கிறோம், இதை வந்து மெஷர் பண்ணணும். அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் அ டேட்டா டு அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ் யூ கேனாட் கிளைம் தட் அஸ் அ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். அதனால நாங்கள் மூங்கில நட்டோம். லைப்ரரி பசங்க படிக்க வர்ற பசங்களை வந்து இந்த மூங்கிலுக்கு உள்ள உட்கார வச்சு படிக்க வைக்கிறது. தட்ஸ் கால்ட் ஆக்சிஜன் லைப்ரரி. அதுல என்ன அட்வான்டேஜ்? நம்ம இப்போ இந்த ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், ஆக்சிஜன் லெவல் குறைய என்ன மூளை தூங்க வர ஆரம்பிச்சோம். சாப்பிட்ட உடனே பிளட் வயிற்றுக்கு போன உடனே, அதனால தான் சாப்பிட்ட வந்த உடனே பேசுறதை கேட்க முடியும். வயிற்றுல பிளட் அதிகமாக போகையில மூளைக்கு பிளட் ஃப்ளோ குறையுது. இங்க போன உடனே எல்லாருக்குமே டவுசினஸ், அது ஒரு மாதிரி தூக்கம். அப்படி கொஞ்சம் நேரம் கீழே பிளாட்டா படுத்த உடனே தூங்குறாங்க, பிளாட்டா படுத்த உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும், மூளைக்கு ரத்தம் அதிகமாக போகும். ஸோ திஸ் ஆக்சிஜன் பார்க் இஸ் ரிலவெண்ட். யூ ஹேவ் டு ரிலேட் தட். ஏதோ நம்ம மரத்தை நட்டோம் காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இல்லை, அதுல இதனால இவ்வளவு பசங்க வந்தாங்க, இதனால பெனிஃபிட். யூ ஹேவ் டு ஷோ இட். அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன்ஸ், சர்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஆஸ்திரேலியா ஒரு சிலர்லாம் காட்டியிருந்தாங்க. நான் ஆஸ்திரேலியா கூட எவ்வளவு இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் காட்டி பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்க. I said this green campus, okay, social responsibility, interesting theme. எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷன் சிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம், கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த சேம் லைன், இந்த சேம் வே எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு டு தி சொசைட்டி, டு எவரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், தி ஆல் தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். தட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் யூனிவர்சிட்டி சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ். அண்ட் முன்னாடி நம்ம ஃபேமஸாக பேசிட்டு இருந்தோம் 10-15 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, படிக்கிற போதே வேலைக்கு போகிறது, பார்ட் டைம் ஜாப் போகிறது. இன்னைக்கு அது இட்ஸ் பிகமிங் அவுடேட்டட். பட் கவர்மெண்டே வந்து நேஷனல் இனோவேஷன் பாலிசி, இனோவேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசி, NISP, அண்ட் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இனோவேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசியில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னா, படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன் ஒரு 3 வருஷம் படிக்கும், 2 வருஷம் படிச்சுட்டு ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம்னு நினைச்சாங்கன்னா அவன் பிரேக் எடுத்துட்டு போயிடுவான். 2 வருஷம் முடிச்சுட்டு பிரேக் எடுத்துட்டு 1 வருஷம் கழிச்சு அவன் அந்த வெஞ்சர்ல ஒர்க் பண்ணலாம். சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர், திருப்பி மறுபடியும் வந்து அந்த படிப்பை முடிச்சுக்கணும். This is really an excellent what you call innovation that's suggested by, I have to say, by
academicians are accepted by our government, both central and state government. Very excellent measure. And innovating teaching learning methods, for example, experiential learning, participative learning. அதை இன்னொரு வெவ்வேறு விதமா வருது. இப்ப நம்ம கிளையா திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். குரூப் டிஸ்கஷன். ஓகே, this once it was an innovation. இன்னைக்கு கொஞ்சம் அது இனோவேஷனா it won't stay innovative. அதுக்கு அடுத்த காலப்போக்கில் அது இனோவேஷனா இருக்காது. அப்ப அடுத்தது இப்ப என்ன பண்றோம்? கிளாஸ் ரூம்ல கேம்ஸ், ஒரு சிலர்லாம் ஸ்கூல்ல பார்த்துருப்பீங்க, டீச்சர்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடி என்ன பண்றாங்க? That's an innovation, attractive. Don't look at negatively, please. I'm saying this is the toughest job. Okay, God has given us the toughest job. ஒரு ஸ்கில்லை இம்பார்ட் பண்றது, வலிக்காம இம்பார்ட் பண்றது, ஒன்னு சொல்லாம இம்பார்ட் பண்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங். அதுவும் விருப்பமில்லாத மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப சவாலான விஷயம். So now we are innovating actually experiential learning. அவனை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும், மாணவர்களை நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க எங்களுக்கு peer learning. Okay, all that. Okay, these are all becoming part of innovative teaching learning methods. You can design your own, okay, what you call innovative process or practice. Okay, online education I have already pointed out. ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன் மென்டரிங் சொல்லியிருந்தாங்க. மென்டரிங் எஃபெக்டிவா பண்றோம், நாங்க மென்டரிங் பண்ணதுனால தான் உலக அளவுல போயிருக்காங்கன்ட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி அதுல ஒரு 20-30 ஃபீட்பேக் அவங்ககிட்ட கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்டிமோனியல்ஸ். So because they are actually providing Naac the evidence, okay, because they are making a claim. பார்த்தா மென்டர் மென்டி அது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் மென்டரிங் பண்ணதுனால தான் அவங்க பெரிய ஆள் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத கன்சிஸ்டன்சி, they maintain consistency, they definitely அந்த ஏரியால நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட குறைவா தான் வாங்கியிருக்கு, around the 2. Okay, so that's an area where we can improve. ஸ்கூல் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் நம்மளுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட போற மாதிரி பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன். லுக் அட் ஸ்கூல்ஸ். ஸ்கூலுக்கு நம்ம போய் சொல்லிக் கொடுக்கறது எப்படி? ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்மகிட்ட வந்தா தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு இல்லை, நம்ம ஸ்கூல்லயே போய் நம்ம ஆரம்பிக்க முடியும், கனெக்ஷன் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி அனதர் ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் இதை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது மாதிரி திங்க் பண்ணலாம். Okay, and endowments, I believe Bharadasan or Madurai Kamaraj, they have claimed that, okay, endowments, நான் நினைச்சேன் endowment வாங்குறதுல என்ன, alumni contribution. alumni படிச்சு முடிச்சுட்டு போனவங்க giving it back to the what you call institution. அதையே என்ன சொல்றாங்க, படிச்சுட்டு போனவன் ஓடிடுவான், திருப்பி வரமாட்டான், எஸ்கேப்ல போற பையன் திருப்பி வர்றான்னா something is good, something happening here. அவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கான ஒரு இது இருக்கு. நிறைய பேர் வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன், they make a claim like that. That's considered a good practice. Okay, and like I have already pointed out, use of technology. Yes, so for example, digitization of record. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில பார்த்தேன், பழைய ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. many institutions I have seen, and I have seen in one institution, I believe Delhi University or Mumbai University, they say that outcome based க்கு பதிலா ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க, அஷூரன்ஸ் லேர்னிங். நான் சொல்லி கொடுத்தா நீ கத்துக்குவ, உனக்கு தெரியும், நீ ஆயிரம் பெரிய ஆள் அப்படின்னு அவங்களே அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கவலைப்படாத, படிச்சா 100% வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லாம அஷூரன்ஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கான்செப்ட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் seed money or bringing angel investors, venture capitalists for startup. அதை ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன் பெரிய அளவில் காட்டியிருக்காங்க, பெரிய அளவில் பண்றாங்க. entrepreneurship, incubation related activity ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்றாங்க. they claim that that's an innovation or a best practice. And finally, certain institution nowadays, okay, ஒரு காலேஜ், தயானந்தா காலேஜ் நினைக்கிறேன், I visited, where they said that value based education. இங்க இருக்கிற பையனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒழுக்கம் தான், அடுத்ததான் படிச்சா படிக்கல, அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம். ஒழுக்கம், வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், அதுக்கு தான் எங்களோட முன்னுரிமை. ஸோ திஸ் ப்ளீஸ் லுக் அட், யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ரிலவென்ட், வாட் இஸ் ஓகே அக்செப்டபிள் டு யூ, வாட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட். அதை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க, பெஞ்ச் மார்க் பண்ணுங்க, அதை இன்னும் சிறப்பாக பண்ணுங்க. ஸோ தட் வாட் எவர் யூ டூ மேபி later on benchmarked by other institutions
absorbed by other institutions. You will become a benchmark for other institutions. With these words, because of time constraint, I would like to, with a heavy heart, I would like to say thank you because you have listened to me. My lecture, I'm not sure whether I have reached you everyone, but I always try myself to do my level best. Thank you so much for your patient listening. Thank you. Any questions, anything to discuss now or later, I'm okay. You are most welcome. Thank you. Any questions for the participants? So surely you have reached globally, sir, through a platform. Thanks for your wonderful speech, sir. So now, I would call our most respected, illustrious, hardworking IQAC coordinator, head Department of Zoology, Dr. A. Chandrakala Madam, to present the two-day national level workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions. Welcome, Madam. Thank you, sir. Very good evening, all of you. The IKC of Sri Vasavi College, Erode, organized the national level workshop on role of IKC towards the enhancement in quality. மிக முக்கியமாக நான் ஆரம்பிக்கிற பொழுது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த வாசவி காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஸ்பெஷலாக மேடம் கோஆர்டினேட்டர் ஐக்யூசி கோஆர்டினேட்டர் மேடம் சந்திரகலா மேடம்க்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அதே சமயம் இந்த ஃபோரத்தில் என்னை இங்கே பேசுறதுக்காக என்னையும் கூப்பிட்டு சொல்லி ரெஃபர் பண்ண ப்ரொஃபஸர் மணி சார் அவர்களுக்கும் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் மணி சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Very good evening, all of you. The Internal Quality Assurance Cell of Sri Vasavi College organized the Naac sponsored two-day workshop on the role of IKC towards the enhancement in quality of higher education institution on 27th and 28th April 2023. Dr. M. Thamarikannan, Principal, gave the welcome address. Presidential address was delivered by Thiru Sivakumar, President of Erode Vidya Sangam. Special address was delivered by Srimati Himavati, former Secretary of Sri Vasavi College. Theme of the workshop was explained by the IKC coordinator, Dr. S. Madheshwaran, former Vice Chancellor of Gandhigram Rural Institute. Giving his inaugural address, he focused on the role of teacher and their duties in bringing out. Address was rendered by Dr. B.S. Ponmudiraj, Naac advisor from Bangalore. He fine-tuned the minds of the participants of all 7 criterion aspects and the proper documentation. He also clearly explained the Naac schemes and changes expected in the upcoming assessment system for quality education. Day 1, the technical session was started by Dr. Anurama, IKC coordinator, American College, has clearly picturized the role of IKC, challenges faced by IKC, and what are the parameters to stick on the quality assurance and sustenance. The second technical session was handled by Dr. Seduraman, Professor of Chemistry, Gandhigram Rural Institute, has enrolled the forum on curriculum framework, various tools that should be used for ICT, teaching learning process, assessment and evaluation system. Third technical session was continued by Dr. Ponpandian, Director of IBSC, Bharathiar University. He has presented the connectivity of all the 7 criterion in Naac in a very energetic and graceful manner. The day 2, the technical session first was handled by Dr. N. Prasanna, Head of the Department,
of Economics, Bharathidasan University, Trichy. He very much clearly explained the academic bank of credits, how the credits on subject is added and rendered by the students. He also specified the norms to register in academic bank credit and counseling center for students. The second technical session was handled by Dr. Shanmukha Vadivu, Head Professor in Computer Science and Application, Gandhigram Rural Institute. She pinpointed that leadership quality, vision and mission based on the institution activity and policy, inculcating human values and social responsibility. Finally, Dr. Yohanandan Sir, Director, IPSC, Professor of Management Studies, Periyar University, Salem. He has addressed on benchmarking quality enhancement initiatives through innovative practices. He also explained the assurance of learning systems. Totally, the workshop was attended by 170 participants from various institutions. The participants included IPSC members, faculty members, research scholars, and IPSC student volunteers and other stakeholders involved in the quality assurance in higher education. The workshop was successful in achieving its objectives of enhance the understanding of the participants on the importance of IPSC and ensuring the quality in higher education. The discussion and deliberation during the workshop provided valuable insights and recommendations for strengthening the role of IPSC in enhancing the quality. My sincere gratitude to Naac and our management for sponsoring this workshop and to all the participants for their active participation and valuable contribution. Thank you. The next feedback session. Now I invite Mrs. Radhipriya, Assistant Professor in English, JKK College. Please, Madam, give your feedback for the past 2 days technical sessions. Good afternoon to everybody. I am Radhipriya from JKK Institutions, Department of History, Arts and Science College. Today is an excellent speech. The 2 days national workshop function is very good and it explains about the criterion work. 7 criteria work is clearly we understand we have not feared of any works. We have understand all the works and do efficiently. It should be here. It's a super speech, excellent speech. All the speakers were very good. They told about the criterion works and also give the clear explanation about it. And unity, it should be important to us. They mentioned that because on institution development, all the staffs we are very important for that. Okay, thank you. Thank you, madam. Next, I invite Dr. M. Yogeshwari, madam, Assistant Professor in Physics, Lower College, Kavi.
Very good evening to all and all present here. At the outset, I would like to thank the organizing committee and IPSC committee members to organize this wonderful national level workshop on the right time. I hope right time for Varsity College. And also, one point I would like to mention here, my first salary as a lecturer, I was recognized as a lecturer in Scotland. Even though we have done our own setting the last this is the first year for me as I is even though I feel I think it has after gaining all the experience I feel that still there are yes, past 2 days I have learned and it was very wonderful information and many messages I have taken. அண்ட் என்னோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரியலி அந்த லாகரத்மிக்கு வந்து ரொம்ப டேக் ஹோம் மெசேஜ் அண்ட் ஆல்சோ சார் சொன்ன பெஞ்ச் மார்க்கிங் வந்து ஐ வுட் லைக் டு அப்ளை இன் மை டிபார்ட்மெண்ட் லெவல் ஃபர்ஸ்ட். We are going to discuss that one. Recently, only I got triple A is finished, and then tomorrow is going to finish triple A for in our institution. So we are going to discuss all those things, whatever we heard and learned from these 2 days workshop. We are going to apply. I would say at the level of. Thank you, sir. Thank you, madam. Now, the most anticipated session of the workshop, appreciation and certificate of participation for the beloved participants of our neighboring colleges. Now, I like to call K. Kanahamika of Vellalar College for Women to receive her certificate. Nalla kaithattu kudukuvaanga. Next, I'd like to call upon Dr. M. Yogeshwari of Vellalar College. I'd like to call Professor Deepa Meena of Vellalar College. From Excel College, I'd like to call R. Sudarshan. A big round of applause, please. From Excel College, I'd like to call upon S. Srinivasan. From Sri Kandiga Parmeshwari Arts and Science College, I like to call Professor G. Vaniga. So, from PKR Arts and Science College, I like to call Professor B.S. Kirtika. From Vivekananda College of Arts and Science, I would like to call Dr. B. Jayalakshmi. And or yes, Jyoti Rajan sir. Welcome sir. Big round of applause. From JKK Nataraja College of Arts and Science, I like to call our C. Ratipriya, our student and alumni, staff of Vasari. From JKK Nataraja College, I would like to call yes. Mayati. Welcome. Umayavati, sir. I like to call upon K. Sengani from JKK Nagaraj College. From Parks College of Tirupur, I would like to call S.D.E. Kalaivani, Professor S.D.E. Kalaivani and Professor S. Ramya. Please encourage them. From TSA Arts and Science College, I would like to call Professor Srividya.
Professor Steve here. From KSR College of Arts and Science, I would like to call K. Venkatachalam, Professor K. Venkatachalam. From Nanda Arts and Science College, I would like to call Dr. K. Abdul, Associate Professor. From Bharatiya University, I would like to call Dr. T. Murli. From Erode Arts and Science College, I would like to call Dr. Manati, Head Management Department. From Erode Arts and Science College, I would like to call Dr. K. Srimanjari, Head Department of Computer Science. So thank you, one and all. Next, I invite senior most any one of the faculty member from Vasavi College Self-Financing Wing. Please come and collect the certificate. Sangeeta and Vanati. Dr. Sangeeta and yes, நமது ஆசிரியர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்கலாமே. நமது ஆசிரியர்கள் நன்றி. குமாரி மேடம் வாங்க, நீங்க எல்லாம் எப்படி சொன்னீங்க? I invite Dr. Tulsimani Madam to get on behalf of Comment Department of our college. I invite Dr. K. Sharadammal from English Department to get the certificate from department. I invite Dr. Manikan sir. Of Maths Department. I invite Dr. K. Velmani on behalf of Chemistry Department. Okay. I ask Dr. Papapriya to get on his behalf. I invite Dr. N. Krishnamurthy, Associate President Head of DBA. I invite Dr. P. S. Arna Devi to get for the Department of Zoology. I invite Rajarajeshwari. Okay, anybody from Zoology Department kindly come and receive the certificates. Coordinator from Professor Head. I invite Vijay Lakshmi Madam from Physics Department to receive certificate on behalf of Physics Department. I invite Tangavel sir to receive the certificate for History Department. I invite Dr. Tilakavati to receive on behalf of Commerce Department. I invite one and only star of Botany Department, Dr. P. Nandita Madam.
Raghunadan to receive on behalf of Computer Science Department. எல்லாரோட நல்ல கைத்தட்டலோட I invite Sister Admin and Modilan to receive the certificate. On behalf of PhD scholars, I invite many two scholars from many departments to come and receive the certificates. I invite Sundaram sir, librarian of our college, come and receive the certificate. I invite the IQAC team. Dr. A. Chandrakala, IQAC coordinator, Dr. B. Jeevareka, IQAC member, Dr. S. Manikam sir, Dr. K. Velmani, Dr. R. Prakash, Dr. N. Revati, Dr. S. Muthamari, Dr. S. Sangeeta to come to the days to receive the appreciation letter. Once again, I invite Dr. S. Ramesh, Physical Director of our college, to come and receive the certificate. Once again, I repeat, I invite Chandrakala of IQAC coordinator, Jeevareka IQAC member, Dr. S. Manikam sir, Dr. R. Prakash, Dr. N. Revati, Dr. S. Muthamari, Dr. S. Sangeeta of workshop organizing committee to come to the day. Thank you, gentlemen and ladies. Now it is time to recognize the workshop advisory committee. Dr. N. Krishnamurthy, Department of BBA, Dr. P. Ranjitam, Department of Dr. D. Sadhana of Mathematics Department, Dr. M. Tangavel, HOD of History, Dr. K. Saradamba, Department of English, Dr. R. Pragaladan from Computer Science Department, Mr. K. Sundaram, librarian, and Dr. S. Ramesh, Director of Physical Education. We would like to invite all of you to the dais to receive the certificate of appreciation from our guest. I invite
Dr. Kannan sir from the Department of Tamil. Come to the dais. Now invite give a good round of applause to this workshop advisory committee who did an excellent role in conducting this 2 days workshop on the Naac. Now privileged to our principal sir. Professors, a very good evening to all. The 2-day workshop on enhancement of quality in higher education is come to an end. Here, on behalf of management, on behalf of IPSC team, and on behalf of advisory committee of this workshop, I extend my sincere gratitude and acknowledgement to all the participants, those who have taken part in this wonderful program. Really amazing. I feel that time is now nearing 4 o'clock. Our conference hall is almost filled up with all the faculty members. It is a rare occasion. Why I am telling is continuously 2 days, from morning 10 to yesterday the program was that is went on up to 4:30. Today the things are going, and I got the feedback from majority of the participants. Really, the deliveries in the presentation given by all that is scholarly persons are really amazing. We are very, very grateful to all the personalities, those who have accepted our invitation and given an excellent speech on this topic. I would like to give a great salute to each and every one of our participants, those who are still eagerly awaiting for national anthem and conclusions. Anyhow, thank you very much, sir. So, my humble appeal is, hereafter you will get such a frequent programs on various quality enhancement and various IPSC program. I expect your moral support for organizing this wonderful program. Thank you very much. Thank you for each and every one of the participants. Very nice of you. Thank you, sir. On behalf of advisory committee, we would like to invite the office superintendent, Ms. Lakshmi, who had been the backbone in all the activities of doing things for the workshop. I invite her to the dais. நல்ல கைதறி கொடுக்கலாமே. நேரமாக நாங்கள் சிஎல் பாடம் பண்ணுறாங்க. நல்ல கைதறி
session. Dear friends, really I want to give a special compliments to our Namagiri madam and her team. Whenever we are in need of that is various things from the office, without any hesitation, we got excellent moral support from the office, and our Namagiri madam extending her support in a greater extent. So I would like to express my sincere acknowledgement and gratitude to Namagiri madam and all her there is office team for completion of this wonderful workshop in a greater success and greater extent. Thank you very much, madam, and thank you very much. Next, I invite Professor Dr. S. Manikam sir to profess a vote of thanks. Good afternoon, one and all present here. I am very much thankful for presenting vote of thanks for the 2 days Naac sponsored national level workshop. I thank the Almighty for the shower of blessings for the Naac sponsored national level workshop for the first time in our college. I am thankful to our president and the secretary for permitting us to organize this program. Captain is light liner. Our captain, Dr. M. Thamarikanan sir, principal in charge, has helped the board of this program for the last 20 days. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Dr. S. Madheswaran, Senior Professor of Economics, former Director of ISEC, Bangalore, and Dr. P. S. Ponmudiraj, Naac Advisor, Bangalore, for raising this occasion with their valuable presence. I also thank Mrs. S. Hemavati, former Secretary, Sri Vasavi College, Thiru N. Sadasivam, Secretary, Sri Vasavi College, Thiru N. Sudhagar, Secretary, Erode Vidya Sangam, Thiru N. Tathatharayan, Vice President, Erode Vidya Sangam, Thiru Rajaratnam, Secretary, Sri Vasavi College Self-Defense Wing, Erode, for making the time to be with us. Next, I thank our resource person, Dr. P. M. Anurama, IKC Coordinator, the American College of Madurai, Dr. N. J. Sethuraman, Professor of Chemistry, the Gandhigram Road Institute, Gandhigram, Dr. N. Ponpadiyan, IKC Director, Bharatiyar University, Coimbatore, Dr. N. Prasanna, Head of the Department and Associate Professor, Department of Economics, Bharatiyar University, Trichy, Dr. P. Sanmugha Vadivel, Head and Professor, Department of Computer Science and Application, Gandhigram Road Institute, Gandhigram, Dr. G. Yoganandan, Director IKC, Professor of Management Studies, Periyar University, Salem, for their valuable presence in person, for sharing the ideas with us to seek excellence in all our ventures and undertakings. Next, I would like to thank Dr. J. Chandraklan, IKC Coordinator, who have arranged renowned and high-profile resource persons. I also, our IKC members, Dr. P. Jeevareka, Organizing Secretary, and Organizing Committee, Dr. K. Velumani, Dr. R. Prakash, Dr. N. Revati, Dr. S. Muttumari, Dr. C. Yashoda, Dr. S. Sangeeta, and Ms. Namagiri Lakshmi, Office Superintendent, who have coordinated for all the preliminary works for this program, and also the AQAR process for the whole year. I also thank the advisory committee member and the heads of the department, Dr. P. S. Sivapragasham, Dr. G. Madavili, Dr. N. Krishnamurthy, Dr. P. Ranjitham, Dr. P. Sadhana, Dr. M. Tangavel, Dr. K. Saradamban, Dr. Gayatri Padak Singh, Dr. R. Prakaladhan, Mr. K. Sundaram, and Dr. S. Ramesh for the valuable support in enriching the program. I also thank all the non-teaching faculty members, I can say student members, PhD scholars,
and the students who have actively supported for the success of the program. Special thanks our system admin, Mr. Moilen, for his entire support. I want to thank all the participants from our colleges and other colleges for sparing valuable time to make this event for unforgettable. I thank our NCC cadets who honored our guests with a special parade and our NSS volunteers for taking care on food and hospitality. I also thank all the committee members, criterion in charges, NSS and NCC coordinators, technical assistants for their wonderful support. Once again, I thank one and all. Thank you. Go after dreams, not people. If they are related to your dreams, don't leave them. All the resource persons have sowed the seeds of dreams through this workshop. Let us take more fruits in future. 2 days Naac sponsored national level workshop on role of IQAC towards enhancement of quality in higher education institutions. Meeting is hereby adjourned. National anthem, let us all get up and recite. Thank you. Other college participants, other college teachers who have not received the attendance certificate can come near the MOC desk to receive. இப்படி நிற்க வச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கினது சர்டிஃபிகேட் வாங்கினது நின்றுட்டு இருந்தோம்ல எல்லாருமே மேம் அது அனுப்பிச்சுடுறேன். அதுதான் அனுப்புறேன். அதுதான் மேம் அனுப்பல. நீங்கள் 2 பேரும் வாங்க. அதில் தான் மேம்.